Gumagamit ka pa ba ng password na birthday mo? Well, to tell you, you're one step away na ma-hack yung account mo. So sa video na to, tuturuan ko kayo paano lang improve yung password natin na ginagamit or sinisecure yung account natin. So ngayon, ginagamit yung password, yung birthday mo. So delikado yan kasi alam ng mga hacker at saka scammer yung birthday mo. Kasi isa yan sa information na kinukuha nila. Aside sa birthday mo, pati rin yung middle name mo. So yun, kahit anong gawin ng scammer, hindi nila mabubuksan yung account mo. Manood ka hanggang sa dulo. Ituturo natin ano yung mga safest na password or code dito sa online banking. So first is yung personal information na finifill upan mo online, hingi ng birth date. So yun, dun pa lang alam na ng mga scammer tsaka hacker yung password. So common words. When you say common words, yung mga word na nandun sa dictionary or Tagalog or mapa-English. Kasi yung mga hacker is gumagamit minsan ng mga list of keywords or words na galing dun sa dictionary like password 1, 2, 3, 4. So alam na nila yung password tapos yung number is kasunod. Tapos yung sequence talaga guys, dapat hindi mo sinishare yan. So simple lang para sa strong password is you need at least 12 characters. 12 characters to be exact. Then combination siya ng alphanumeric or alphabet, then numbers, tsaka symbols. Kaya kailangan yung ganyan, yung tatlo. Like for example, Elmer, shucks. So Elmer, yung mga E, ginagawa kong 3. Tapos yung A, ginagawa kong 4. Like 3L, M, 3R. So yun, ganun yung paggamit. So kung meron kayong pangalan like Ninya, so N1, N4. So ganun lang. Tapos yung N sa gitna is capital. Kaya ganun lang yung pag-secure ng account. Tapos make sure na lagyan nyo ng symbol sa dulo or sa unahan. Like 2005 Ninya asterisk. So yun. Does it make a strong password? Not yet. Kasi hindi tayo umaabot sa 12. Dapat at least 12 characters. So, pwede nyong ilagay 2025. So, meron ng 4. Another Ninya, 4. So, another symbol sa dulo. So, that make it 12. Like 2025, N1, N4. Tapos, punctuation mark at sharp and dollar sign. Ganun. So, makes it a strong password. So, or gumagamit ka ng fast phrase. Like, ang paborito kong food ay adobo. So, palitan mo ng numbers yung mga vowels. So, yung A is 4, E is 3, tapos I is 1, O is 0, and U is 4. 8. Ganun. So, ang paborito kong food is adobo. So, yun. Lahat ng vowels is palitan mo ng numbers. Tsaka lagyan mo ng safe, yung, anong pangalan nun? Symbol para mas madali. Tapos, ito kasi, bawat account natin sa online, dapat different sila na password. Like FB. So, ginagawa ko is, yung front is FB underscore yung password para at least alam natin na yung Facebook FB underscore. Yun. Ganun. Or gumagamit ka ng Bitwarden or One Password in which meron silang bayad, sila yung mga management. By the way, this is not a sponsored video, pero kung kaya nyong
pay ng password manager, mas mabuti. Yan. Then, write your password sa notebook. Kasi once na ma-hack yung account nyo, hindi nyo na mabuksan yung email na compromise na. So, make sure na i-write nyo sa notebook. Okay? Then, regular updates. At least twice a year, magpapalit kayo ng password para at least updated. Okay? So, kung meron kayong natutunan sa video na to, paki-share dun sa mga kapamilya nyong medyo weak yung password when it comes to social media. Kasi ngayon, lahat ng scammer tsaka hacker gustong agawin sa atin yung account natin. Especially if your account is already monetized and pwedeng may potential na business. Kaya ingat-ingat when it comes to password management and your social media accounts. Okay? So, ready ka na ba gumawa ng hack-proof password? O, try mo nga. Comment secure na if your password is already hack-proof. Keep it to yourself na lang and make sure na follow rin yung page ko sa Facebook, Elmer Shocks, in which you can DM or chat me doon para at least meron tayong interactive channel. Okay? And then, hopefully, secure na agad yung password nyo after watching this video para hack-proof and never share your password to anyone, kahit sa asawa nyo or sa kapamilya nyo. Okay? Keep it to yourself as a personal. Then make sure enable nyo yung two-way authentication tsaka SMS when it comes to Facebook na account. And also your Google, ilog in nyo rin and make sure to put a mobile number and a backup email address para when it comes to account recovery password, then you can easily use the alternative email address for recovery. So yun, maraming salamat and keep in touch and yun, be sure to share and subscribe kung meron kayong natutunan and your password is already hack-proof. Type secure. Alright.